ya to ya mamu nyina ha mama kwaba ede mobile KFM TV eso ebrene nye dru sense ma hodoa yakeka boma di se fata se oti asemfo ason so kroje no ye de ba be somo se kase ebo tew kame hoe na nchemu ahodo no memfa ensomo ye twegu abe fontin time fidie ne so KFM TV GH on Facebook and YouTube. Asa na ne beda aboa for no ma se KFM Musical Center bia ya ye ton instrument a eba beboa enyum to adwuma ahodo wo man Ghana na ha no mo dia be adwaman so nkramantem ha de wonom wo zongole na santemantem so dia omo waduma mo ne Samba Hotel no na ebo enim hwe kohwe na omo nhwe wiye na bibia ne nkoyi kama entimi fa ma de otosumi enu no ne talent microfinance bia ya ye masika ye besia ye se beje kobobra beje koye adwuma na nsi ho kitwe bi ne da ho no mo de aba o man Ghana ha de nkrabata ne do so matro apitimu se ne kwa ni tutu aburo airpeten no ko ha sika sem hihye bia no mbehwa ye ni etimi de ama de otwa to so yasene enawie eye dadaba take up eno so ye phone se ne ho aka de phone bia o hia bia no wodi aba eba beboa wo sa akwan no so pe bi etu akwa akoton wo pe bi a chodofo bi wa de akite hawa kodadaba na so ye ho be ma bia ma bibia na koyi kama etimi ediama enyumekuo mi ensen na de bi omo boy chidom emi ede nsem ahodo no besomo ewo KFM TV esensem no edosu yi pa na de edimu akotene bi eni ene ebegbora Ghana mampeni atna ye sanse no ada oni sentrefo hia twetwe nkomo odi nsem bebre na na tudwa na asemba ko kan ne se wonum a omo ho bon keta se hye dream ne krono kankan ye mu no omo gusua eye nhwehwemu omo nya eye evidence ahodo omo hia pa sani pakonye bimbe gina emra no eni ameni na di sene ese na efata wa south nsemfofo mo sanso di tudwa o chem se eye 24-hour economy authority bill no sisi ade cabinet age atumu a womo ede akwa kopie mpanyifo enimu hwe enimu se betimi aye adwuma na botaye titunti ode sa 24-hour economy plus jumedie no bae no bibia no etimi ewie mudie nsemfofo bo no sanso di tudwa o chem se free senior high school policy a ebinum chese no beji abenwa no tena so obesesa no ye fro se debi onyin free ho oni e ka se ikra sika no sombo 3.5 billion Ghana cedis eni sika ye twa to ha ye de ba be shemu kina san so apagin ama bibia no etimi akoyin se mafoforo binum ka we hu a oni sentrefo hia ye wode to o manimu a ehu behia ye se edi mu emu amane bo ni nhwemu ahodo no ebesumo ewo kase no eso ena wi okenkan fo no eye Afia Fosuah Oduahoma Sresrebidi from Afia yenda ye hombra ne hya sema sisia Babiemwe obre no adaja de bia o de fam ye KFM TV so ne enhye nsem na se na ewi mfama wa eno ada na His Excellency John Dramani Mahama etu nsafre ye nsentwefo ahodo mo o man Ghana ha nyina na chese onu omu di nkomo ne ma ahodo nso omu hia nsem bisa ene anu ye fa ho no otimi di nyina no tudwa ede ma wo mo na enu mu eno de nsem bebre na tudwa o chim so betina so no or the operation recover all usa no ye ku a eba beboa ma wono ma o maje o manager padie e de ata o mobo no man sika so show mo botomu no wo be hwe afamra kwan so agisa sika ni nyina no etimi die fu ewi a sankrofo ko no be san gina mra nim eni wonum e di sene ese na e fata na enumu ena ogina apaso a wo chrem se sisi ampanyifo guso e yenhwehwemu e de fa wonum o mo nsem ahodo e be di sa eku ni hon na kosisa evidence a o mo hwehwe no mo nsa beka no o mo nsa kan na chese sa nipa kono ye need na imran na nye sese bi nsem ne age egu ho bebre ene ye twa akire de bi wo chese hwehwemu mapa e koso e wo sansem no emu. Investigations are ongoing into the African Cup of Nations case, the March set case, and approximately 20 other cases currently. Let me be clear, every single case of corruption that needs to be investigated is being looked into. And once evidence is found to ground the prosecution, that will happen and happen swiftly. Looking within, we launched a code of conduct for public officials with an insistence on strict compliance. A high-level working group has been inaugurated to draft a new anti-corruption strategy aimed at strengthening ethical governance
and institutional coordination. It's one seminary media. My science with the tuja or shame say 24-hour economy no. Sisi no cabinet ajia tuma ekwako PM wo mrahye bedwe se abeye munsem ahodo a egumu no etimi aba abeye adwuma na ne botaye nti o de sa 24-hour economy ne bae no etimi aba abedi dwuma dendenden wo my Ghana mu chemu ne nto aso a Ghana man penny science so de tudwa no eni. Increasing Ghana's productivity through bold job creating initiatives, and one of the most transformative among them is our 24-hour economy initiative, a policy that is designed to boost micro and small and medium enterprise, modernize agriculture, and expand employment opportunities across key sectors. This initiative is not just about keeping the lights on longer, it is about unlocking new shifts of productivity, widening access to jobs, and building a resilient, inclusive economy that works for all. Only yesterday, Cabinet approved for onward submission to Parliament the 24-hour authority bill. Already we're seeing key institutions take the lead in actualizing the 24-hour economic vision. The Ghana Publishing Company has transitioned to a full 24-hour operation. The Passport Office and Ghana's foreign missions have also rolled out round-the-clock services to expedite passport processing and improve service delivery. At our ports, both Tema and Takrady are now operating 24 hours to boost trade efficiency and reduce congestion. To guarantee safety within this evolving ecosystem, a dedicated 24-hour economy policing secretariat has been established in the Ministry of Interior to provide continuous security support across the country. These bold steps signal a clear national commitment to building Wafin PME ni edionu na ibra na menu kwa hodo ni nyina ebo ntoa ni mu no na chese MPP menu ko ye nyina nim se omo ba so na chese free senior high school policy no mo de betu dwa ni na eboa ama ntoa so school no etimi akoso na ya wo fo omo ntimi hwe omo ma wo sa kwan ne so no omo etimi enyemu chefa na enumu na omo chese ndisi menu ko ni betena ba enwa ne so a ene ya de so omo yi ni nyina no e de free ho a emboa ma homesua ne ntimi enko na nimu eno ada Bra His Excellency John Dramani Mahama ejina pastor ni ensɛmtwerɛfo ahodo twetwe nkomo no san so di tudwa a wo chem se free senior high school policy bi no mu kyerɛ sɛ wɔbɔ obɛyɛ free hɔ ɛne ɔbɛtena so kra wɔn kan ho asɛm no se daabi egusu ada na koma apono so paa wɔne yɛ kase na edue kra sika no sombo 3.5 billion Ghana cedis na mpanyifo atiato hɔ a yɛde ba bɛhyɛ saa dwumadie mu ama ehumesua ho nsɛm no etimi afa ne ntema pa ɛde efra that was circulated before December 7th, 2024, the free SHS policy has not only been maintained, indeed it has been strengthened. We've made the highest budgetary allocation in the history of the policy, as at now. A staggering 3.5 billion Ghana cedis has been dedicated to the free SHS. We understand that access without quality is inadequate, and that's why we're implementing the decentralization of feeding policy, to allow the management of schools to make their own feeding arrangements to provide students with quality meals. Ghana man penny sign so kasai na nsem no wo kire se senior galamse no wo pe to asesa na afi wono mu a omo ewo mu bie no betimi ama eto abrase no ogusu eye nhyehyeye ene eku ahodo a watete omo a ye mpotemu ni mantama ahodo wate omegu mu a wo mo kire se nka omo mfom eni nkohwe na yen saasi yen kwa yen suwansuan ho ehun timintie no ogusu ebo ne ho modern pint ono betena so afena mu so aye no wo mat obia tumi krata bia so mbonra ye kwa ya hodo num enkoto efom agudie na eno enamra kwan sinhwemu no yento aso. Let me be clear, since my administration resumed office, not a single license has been issued to any company to mine in our forest reserves. The repeal of LI 2462 is therefore intended just to crystallize in law what we have already demonstrated in practice, which is our commitment to protect these. Ebusai was ansem ni mu na ye galamse na sem no chese sisia no eye akadia hodwa eme binim timi to efom agudie na excavators ne ho nkro no ba chan fines ne niema hodo ni nyina no ene ansa na obekre fro bi man so aba be pie mu otema poto no
ene mpanyifo beye hwehwemu mapa ede ehu ede afa sanfidie ne ho aso de wode ba beye biaya ekọ dwumedi ahodo e ba bedi ni nyina no wo mo de omeni edi ehwe se beye galamsey no o metimi akon ede eti asanse bebre na akra de bo man Ghana ha galamsey ho adwuma ene omo de ba be nti eni bedi ehwe ye mpanyifo na ekobasa na ebeboa ebamba adwuma ekọ Ghana Ports and Harbour Authority omo nyina de omo sabe hyembie ni omo ka biewum se beye a galamsey ni die edana koma pono so pa so betu so sa e wo man Ghana are currently underway. In collaboration with the Ministry of Transport, the Ministry of Finance, GRA Customs Division, and the Ports and Harbours Authority, we've instituted a system for the proactive tracking of all imported excavators and earth-moving equipment from the port of entry. 1,200 excavators are going through the permitting process from the Transport Ministry, clearance from Customs registration with DVLA and tracking at the Minerals Commission. So far, we've registered 1,015 earth-moving and mining equipment. 647 have been registered and fitted with tracking devices. There are an additional 600 equipment at the ports awaiting clearance. An additional 350 tracking devices are expected by September 12, 2025 to enhance this monitoring effort. Etwaso na Ghana mampeni kasaye mu no wochire mu se sene o makonko den aboa ama galamsey no wo mugusu ekose bebetimi abrase no ene dua woni ye kase ye kwaya ahodo be se nkuno a ye forest reserves a eboa man srahwe ho nsem timi kọ nanimo no amai foforo bi ntimi ba ha komu kọ hwe ne ma ahodo obo ade ne nepemode a cheye no embe se nkuno de o magye esi ho a ye adwumaden a galamsey omoku etia no sa kwan so enam so amayen sa kasa ensasi. Reserves have been successfully recovered from the grip of illegal miners, restoring these vital ecosystems under state protection. Our Tree for Life initiative is being actively rolled out across the country, targeting the restoration of lands degraded by illegal mining activities. Steps are currently underway to repeal LI 2462 to formalize our commitment to end mining in forest reserves. Let me be clear, since my administration resumed office, not a single license has been issued to any company to mine in our forest reserves. The repeal of LI 2462 is therefore intended just to crystallize in law what we have already demonstrated in practice, which is our commitment to protect these forest reserves. Ghana man pedi ni kasemu bewie ye no san so di tu dwane nsem no chemu se sisia no sidi no na ho ode no ase eya ne sa wo ba ye ne de na enye kura wa kwekwe ma hwohwo mu ade na gina wo kakra ahode na ekọ na nimu pa no chemu so mugusu eye nhyehyeye enhye bia na sane obi e hwe animu se sidi na ho ode nko gina no ebetimi agina ama obi anko mu etimi adwo. Listen to me, there was one occasion where I said people were asking whether it will go below 10, and I said it is dropping, but it will find its true value. It was undervalued at 16, and it probably is overvalued at 10. But somewhere between there, we have the real value of the city. And so I believe that it is about stopping rapid depreciation of the currency. Almost every currency would realize either depreciation or appreciation in the course of a year. But when you have steep depreciation of about, like we had in 2024, 25% depreciation in the currency in the first half of the year, it makes planning difficult. And so, yes, Bank of Ghana has been intervening in the forex market, but they've withdrawn. And what happened was that because of the rapid appreciation in the value of the cedi, we saw an exponential increase in imports, because then people could buy cheaper dollars and so they could import more, which is a natural economic phenomenon. But on the other side, exporters are not happy because they get less cedis for what they export. And so every country tries to find out a balance where exporters are able to do good business and importers are not overburdened by high forex rates.
Where that lies, I don't know. I'm not a central bank. But the CD is making an adjustment, and I believe that it will settle at a certain rate, and we will make sure that any depreciation that occurs in the value of the CD is within a margin of about 5% per annum. That is what we target. And so for now, there's still speculation. It's also coincided with a period where we saw a reduction of 50% in remittances, because citizens in the diaspora were taken aback by the rapid appreciation of the cedi. And so if somebody was building a house, if he was going to send $100,000, it meant that he was losing a certain percentage of that 100,000. And most of them would decide to adopt a wait-and-see attitude and say, oh, no, as for cedi, it's not possible that the cedi can regain its value to that extent. By all means, it will go up again. So I'll hold back my remittance until the cedi goes back up. So we saw a 50% reduction, but there were also some other factors. Yenjida mampeni ensemi so na wie kasebotewa emu nsemi eboabo no beso ne yefa ne nyina no brewiye ansa ne yebekọ ne nsem no dedi mu akotene bi eni Ghana mampeni kasaya ne nsem no na chese o chese wonum a wo mu cases ahodo akodi ora ho no omuguso eye nhwehwemu kosise ombenya evidence no sa nipa kono ye de ne begina emra no enim sanso no de tudwa wo chem say 24-hour economy authority bill no cabinet agia to na kwakopi mu ma shebedwe na djuma ahodo a esefata no etimi aba bedi aboa e wo man Ghana ha eno nya asem keto akra woni nsem foforo mu no sanso tudwa wo chem say free senior high school policy no enya de se wo ba betwem ogusua kitemu dendenden a wodi sika no sombo 3.5 billion Ghana cedis ekwa koshima pejemu amanetima bebo adwuma so wo man Ghana ha we ne nsem afoforo bia na eka ho na Ghana mampani bi tu dabra woni nsem twefo hia no ada etwetwe enkomo ne nsem foforo bi nim ka we ho ani nyina no medi mu amane boni nchimu ahodo no ebedan ye kwa de yenda KFM Musical Center as talent microfinance and Afia dada take up so mo ebo ye tree dom me sorry so dia na another exciting episode of Groove Zone with MC FO Kafu etwaso kama dia mawo edi ameje so Afia Fosuah Oduahoma Sresrebidi from Afia Macro. Amandishie, Muntie, Shika Semu Wafo, Talent Microfinance. Mamba Kwaba, about Talent Microfinance. Your firm, Frederick AJ, I'm here head of marketing. And I'm in Bedin Komo, apart. You put that one so be I my sorry. I a friend in church finance. Church finance no, ma and sorry, Omunisika, a boom, the better instruments. The better my sorry, and Nutina. Talent and all say if see a bois and sorry no into near year put that way put that no ye bois and sorry momunya church instrument ye put that no ye omu 3 phases first one no so person uchi na 3 months no interest no facility fee no bibia the here say obedi no kwe ama yen say dey be ya enko the next 4 months. Second one here, so person will 6 months, we facility fee, and I'll be 10% of the contribution. Third one is so person will 1 year, and also be facility fee, and 10% contribution, and I'll be a savings or talent. So 1 year and to be every interman, you be more rebate, which is the interest now, which I now and we know, a better back, and Nutina. Ye come for talent microfinance church financing amamo enti ye nkotie enso ni bia o maba ye nchen abeje facility ni bi Midday the Reverend Frank Ajekum me da asori adidi Grace House Chapel ano ewo odoko ebremu no me wa ha edi adanse kakra afa eye KFM instrument nioma enam microfinance a talent so ema minya ye anase aboa memanya ewo ministry ni mu
na mepɛ sɛ mede saa adansedie ekyerɛ asɔfoɔ ne nyankopɔn adwumayɛfoɔ a ɛyɛ wɔn nsɔre a wɔyɛ no wɔbɛnya nneɛma ɛde ayɛ na mede me nsɛm nyinaa ɛkɔdan talent microfinance ɛsiane sɛ me yɔnko bi di ho adanseɛ kyerɛ me sɛ ɔmo boa nsɔre a ɛreba no ɛne nsɔre akɛseɛ ma wɔn nsa ka instrument a wɔn bɛtumi de ayɛ asɔre ɛne ntumi tu anamɔn ɛkɔhu wɔm na talentfoɔ ɛne me edi nkɔmɔ a na ɛyɛ nisɔ na anika yie na nneɛma a wɔn bisa ya na wɔn request yɛ no ɛyɛ nneɛma a na ɛyɛ easy sɛ obiara bɛtumi anya nti wɔn maa me saa opportunity no ɛma me gye nneɛma a ɛdi kan ɛde bɛhyɛ asɔre n'ase nti a couple of months sɛ 1 year anie ɛna yɛde saa nneɛma no maa me na nneɛma a metɔ yɛ ebi yɛ drums ɛna ebi yɛ keyboard ebi nso ɛyɛ amplify nneɛma bebree na metɔ yɛ na me use no bɛyɛ 1 year nie no kure nie aboa me papaapa a asɛm bi ani ho na nneɛma a me use asate now no ne nyinaa efiri ɛyɛ KFM musical instrument ɛhɔ na ɔmode maa me through talent microfinance no kwasam ne sɛ medi adanse akyerɛ wa nneɛma metɔ first one no ɛboa me ɛma masan agye nneɛma ɛtɔ so mmienu senti ne sɛ first one no me nso medi ne kure ma wɔm ɛwɔ sɛdeɛ nhyehyɛ wɔn no meyɛ no medi so pɛpɛɛpɛ ma wɔm na second time yi deɛ kyɛ sɛ mekɔɛ na ɛsan sɛ medi ne kure ma first one nti easy ma me koraa ɛma metumi enya nneɛma ɛtɔ so mmienu wohwɛ nneɛma a na metɔ first one a nneɛma a mekɔtɔ second one yi wɔ n'anim bass combo bass guitar ne nyinaa ɛyɛ nneɛma a megye ne second time yi na nokora ne sɛ medi first one mu nokora ne nti nneɛma a me request for the second time ne bie no mu yi free mu nti sɛ kɔ na wode w'ani akyerɛ talent microfinance a wɔmɔden akɔ nneɛma a manya free talent microfinance for deɛ ɛyɛ bebree mfasodeɛ bebree nneɛma no nso a megye yɛ no nso menu me ho da sɛ magye saa nneɛma no bi sɛ nneɛma a megye yɛ nyinaa ebiara boa me mentimi nka nkyɛw sɛ megye wei asɛe ɛnɛ wei asɛe daabi nneɛma yɛde maa me no quality standard no ɛyɛ okay ɛde ma obi biara ɔtie me nti medi ho adanseɛ ɛkyerɛ asɔfoɔ a ɛwɔ Ghana ɛne nsɔre a ɛwɔ Ghana a ɔmo pɛ nneɛma sɛ mo betimi de mo ni akyerɛ talent microfinance sɛ wokɔ wɔn ko ade a nyame yɛ adom a w'ani bɛgye ma wasɔre a woyɛ nso akɔ so nneɛma wɔ ahoɔden ntumi no sika kora bere betimi aboa wo ma watimi agye na wode abɛyɛ wasɔre na watua no nkakra na aboa ma w'ani agye wɔ wasɔre dɛm sɛ me ne wo kasa deɛ ma asɔre dɛm hɔ ayɛ dɛdɛɛdɛ ɛsiane sɛ da bɛyɛ asɔre bia nneɛma a yɛyi so de yɛ asɔre no deɛ ne nyinaa ɛyɛ genuine ne nyinaa yɛ correct timidi ho adanseɛ ɛde kyerɛ nsɔre nyinaa mede de Reverend Frank Kwabena Agyekum meda asɔre a ndi Grace House Chapel ano asɔre ɛwɔ Odoko Trotro Station opposite ene Odoko Prudential Bank no ɛna ɛhyɛ wɔ. My name is Power Instruments Without Tears. AIWC Apostolic International Worship Center can be found in the environs of Mamprobi Kolegono. It is a church that embraces everybody. We have a mantra that says, everybody is somebody. In fact, the church has a lot of vibrant youth and people of different classes. Irrespective of your background, the church really embraces you. We have a very powerful choir, other department that's anybody at all, irrespective of the talent that you have, you actually fit into what you do over here. Everybody is welcome to fellowship with us. We will also embrace you with our full arms into the church. God bless you.